Hello everyone. Last class we saw the exercise 5.3 where we discussed the midpoint formula. So what is the midpoint formula? It is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Right? This is the formula for finding the midpoint. This is what we discussed in the last class. Now we are going to see a new concept called as trisection. Trisection of a line segment. So what is trisection? Bisect na enadhu? So we are having two diagonals. They are said to bisect each other. Bisect na enadhu? They are intersecting at one point. There is only one point. For example, ஒரு straight line எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம இவ்வளவு நாள் எவ்வளவு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம்? We are finding midpoint. That is only single point. That this segment is equal to this segment. அதாவது ஒரு line எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we are dividing it into two equal parts. Now what we are going to do is we are going to divide it into three equal parts. Okay, like this. So this part will be equal to this part and this part. So totally the line segment is divided into three parts by using what? Inga oru point, inga oru point. A line segment is divided into three segments, equal segments, by using 2 points. So trisection of a line segment na it is done using 2 points. So if we consider the line segment as A and B, where A is x1 plus y1 அப்படினு எடுத்துக்கிட்டோம். sorry, x1 comma y1, B ங்கறத x2 comma y2 னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, and if this point we assume it as P and this point as Q, okay, I will directly write down the formula. It is easy to remember, right? First point P. So இது எப்படி derive பண்ணனும் அப்படிங்கறதெல்லாம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா P is the midpoint of A and Q. பாருங்க, P is the midpoint of A and Q. Q is the midpoint of P and B. Q is the midpoint of P and B. இதை வச்சு நீங்க work out பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு formula கிடைச்சிரும். But I am going to directly write the formula. The formula is x2 plus 2x1 divided by 3 comma y2 plus 2y1 divided by 3. Point P எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x2 plus 2x1 divided by 3 y2 plus 2y1 divided by 3. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இந்த இடத்துல 3 வருதுன்னா 3 equal parts. ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The other thing how to remember is first P point, இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா it is towards what? x1 direction. So நம்ம எப்போவுமே எது அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா x1 ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அதிகமாக இருக்கும் P பாயிண்டில். ஓகே, எது ஒட்டி இருக்கோ அது அதிகமாக இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ x2 plus 2x1, இங்கே பாருங்க y2 plus 2y1. இப்போது now we have derived the formula for point P. So the formula for point Q, for finding the point Q is same, but இந்த 2 வந்து இங்கே வந்துடும். இப்போது எப்படி வந்துடும்னா 2x2 plus x1 divided by 3 comma 2y2 plus y1 divided by 3. Okay, you can find the difference. See, Q point is nearer to B, which is x2 comma y2. So 2x2 2y2. So this is the formula for finding the 2 points which divides the line segment into 3 equal parts. Okay, so this is how we have to find. So this formula தரவா இருக்கும். We'll do an example relating to this. Then we'll go to section of a line segment. Section போது இப்போ இது equal parts அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அப்படி இல்லாமல் அது வந்து ஒரு particular ratioல நம்ம பார்ப்போம். Now we'll see example 5.16 which discuss related to a trisection of a line segment. So example 5.16. What they have given: find the points of trisection of a line segment joining. So there is a example 5.16. There is a line segment, okay, starting at -2 comma -1, and the other point is 4 comma 8. We have to find trisection. So there is one point P over here, another point Q maybe over here. Okay, point P, point Q. This
let us denote this as A, this as B. Okay, now we have to find P and Q. We know the formula for finding the trisection of a line segment. So point P or the formula enna? Point P is denoted as x2 plus 2x1 divided by 3 comma y2 plus 2y1 divided by 3. What is x2? x2 is the farthest point, right side la irukkudiya point x2 vechukonga. What is x2? It is 4, right? 4 plus 2 into x1. x1 is minus 2. So 2 into minus 2 divided by 3 comma what is y2? It is 8 plus 2 into y1 is minus 1. 2 into minus 1 divided by 3. What is 4 plus 4? 2 into minus 2 is minus 4. So 4 minus 4. I'll write 4 minus 4 divided by 3 comma 8. 2 into minus 1 is minus 2 divided by 3. 4 minus 4 is what? 0. 0 by 3 is 0. So I can write it as 0 comma 8 minus 2 is 6. 6 divided by 3 is 2. So the point P is at 0 comma 2. Okay, now we have to find the point Q. How to find the formula? 2 into x2 plus x1 divided by 3 comma 2 into y2 plus y1 divided by 3. Okay, so this is the formula. What is the value of x2? It is 4. So 2 into 4 plus x1 is minus 2. So plus bracket la minus 2 போட்டுக்கோங்க divided by 3 comma 2 into y2 is 8. 2 into 8 plus y1 is minus 1. So bracket la minus 1 divided by 3. 2 into 4 is 8. Okay, 2 into 4 is 8 plus minus, so minus 2. Minus 2 divided by 3 comma 2 into 8 is 16 minus 1 divided by 3. 8 minus 2 is 6. 6 divided by 3 is 2. 16 minus 1 is 15. 15 divided by 3 is 5. So the point Q is at 2 comma 5. Now we have found 2 points P and Q. P is 0 comma 2, Q is 2 comma 5, which are the trisection of a line segment. Okay, so this is how we have to find P and Q. Now we'll go to a new concept called as section formula. Section formula, which is nothing but an extension of midpoint formula. Or midpoint formula or extension maida. Okay, so what is midpoint? I am going to draw a line. So this is the midpoint. This is A, B. இங்கிருந்து இந்த இடத்துக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் இங்கிருந்து இங்கக்குள்ள டிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருக்கும். That is midpoint, correct? We are dividing the line segment into two equal parts. That is called as midpoint. Now what we are going to have is we are going to divide it in a particular ratio. Ratio அப்படின்னா இங்கே இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு பாயிண்ட். So let us consider a line segment again. B, A. நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்டை பிரிக்க போகிறோம் such that this is R. R ratio of the R. This is of the ratio may be 1. Okay, so நம்ம நம்பர் லைன் ஒன்று படித்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? நம்பர் லைன்னா என்னது? ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டே வருவோம் தெரியுமா? அந்த மாதிரி இந்த லைன் செக்மெண்ட்டை 2 பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கோம் such that first part R units occupy பண்ணுது, second part 1 unit occupy பண்ணுது. If I assume that point as P, இந்த பாயிண்ட் Pன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா AP divided by PB. Okay, AP divided by PB. What will come? AP ஓட distance என்ன? R. PB ஓட distance என்ன? 1. Okay, AP by PB equal to R by 1. So இதை cross multiply பண்ணா என்ன ஆயிரும்? We can get AP equal to R into PB. R into PB. Okay, so this is the basic thing. What we have done splitting a line segment into 2 parts where the first part occupies R ratio, the other part occupies only one ratio. Okay, so this is the initial thing. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க,
if I imagine this line, இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க. இந்த லைன் வந்து அப்படியே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஸோ அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுமானா சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அப்படி இமேஜின் பண்ணிங்க அப்படின்னா this point will be at x1, y1. This point, sorry, P point will be at x2, again y1. Y change ஆகாதுல ஏன்னா ஒரே வேல்யூவில் இருக்குது. This will become x3, y1. If it is in axis, ஒரே ஆக்சிஸில் இருந்தால் y வேல்யூ வந்து 0 ஆயிரும். சரியா? இப்போ நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ஒரு parallel லைனோ இல்லை எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு லைனோன்னு நினச்சிக்கோங்க. இப்போ ஒய் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிருக்கா? இல்லை. எது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு? எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ ஏபியோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே x1 இருக்குது, இங்கே என்னவா இருக்குது? x2 இருக்குது. ஸோ x1ல் இருந்து x2. ஸோ ஏபி இஸ் பிகமிங் x2 மைனஸ் x1. x2 மைனஸ் x1. எப்படி இது வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் as origin and the line segment is from here to here, okay, this point occupies, if we assume it as x1, and this point occupies x2. அப்போ நமக்கு தேவை இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான். இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆரிஜினில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் x2, ஆரிஜின்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் x1. ஸோ அப்போ நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா x2 minus x1, that is what we have written over here, equal to PB. What is PB? See here, it is x2, here it is x3. So R into x3 minus x2. Okay, so this is how we are finding the formula. இப்போ இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம். ஹவு ஐ வில் ஷோ யூ. இப்போ நம்ம இதில் எந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா பிங்கிற பாயிண்ட்டை தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? பிங்கிற பாயிண்ட். ஸோ பிங்கிற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா பியோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னென்னு பாருங்கள், இட் இஸ் x2. ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணும்னா x2 தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ I am going to bring the x2 into the same side. First, what I am going to do is I am going to expand x2 minus x1 equal to r into x3 minus r into x2. Okay, இப்போ இந்த x2 எல்லாத்தையும் ஒரு சைடு கொண்டு வாங்க. லெஃப்ட் சைடில் ஒரு x2 இருக்குது, இருக்கு. இந்த மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு x2 நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தேன்னா இட் வில் பிகம் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு x2 ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் x1 நான் அந்த பக்கம் கொண்டு போனேன்னா ப்ளஸ் x1 plus r into x3, r into x3. ஓகே, இப்போ இதில் என்ன காமன்? இந்த ரெண்டு இதில் x2 காமனாக இருக்குது. 1 plus r equal to x1 plus r into x3. So x2 equal to x1 plus r into x3 divided by 1 plus r. 1 plus r. இதுதான் எக்ஸோட வேல்யூ. ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் தியரத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் எப்படி இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா? x1 plus x2 divided by 2 இருக்குமா? மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் எக்ஸோட கோஆர்டினேட் எப்படி இருக்குன்னா x1 plus x2 divided by 2. இங்கே எப்படி இருக்குது? x1 plus r into x3 divided by 1 plus r. ஓகே, ஏன் இது ரெண்டும் ஒரே ஃபார்முலா தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஃபார்முலா தான். எப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்கள். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ லைன் செக்மெண்ட், நான் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம டயக்ராமில் எப்படி இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்து r இருக்குது, செகண்ட் பார்ட் வந்து 1 இருக்குது. இப்போ நம்ம ஈக்குவலாக பிரித்தோம் அப்படின்னா இந்த பார்ட்டும் ஆறாக தான் இருக்கும், இந்த பார்ட்டும் ஆறாக தான் இருக்கும். கரெக்டானா? இந்த பார்ட்டும் ஆறாக தான் இருக்கும், இந்த பார்ட்டும் ஆறாக தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நான் இங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பார்ட் எவ்வளவு? 1. இந்த 1 into x1. ஓகே, அங்கே பாருங்கள் 1 into x1. இந்த பார்ட் எவ்வளோ இருக்குது? r. r into x3. ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிற பார்ட் இன்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட், லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய r இன்ட்டு ரைட் சைடில் இருக்க பாயிண்ட் டிவைட் பை 1 plus r. இப்போ நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம்? லெஃப்ட் சைட்லேயும் r, ரைட் சைட்லேயும் r. ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் என்னவாயிரும்? r இன்ட்டு x1 ப்ளஸ் r இன்ட்டு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது? x3 டிவைட் பை இந்த 1க்கு பதிலாக அங்கே என்ன வந்துடும்? 1 ரேஷியோக்கு பதிலாக இப்போ என்னவாயிரும்? இந்த பக்கமும் r ஆயிரும். ஸோ r ப்ளஸ் r. அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், நியூமரேட்டரில் ஒரு r இருக்குது,
காமனா எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் r into x1 plus x3 divided by 2r r cancel ஆயிரும் பாருங்க x1 plus x3 divided by 2 மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா கிடைச்சிட்டா ஸோ இந்த மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இது பட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா செக்ஷன் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்ப்போம் நம்ம உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஆர் பார்ட் ஒன் பார்ட்டுன்னு சொன்னோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to generalize the division of line segment into two parts of the ratio m is to n என்ன பிரிக்க போகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை என்னென்னு பிரிக்க போகிறோம்னா line segment as a and b I am going to divide it into two parts the first part is m units the second part is n unit then the point p எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க if I assume a as x1 y1 b as x2 y2 then the point p can be denoted as எப்படி பண்ணோம் n into இங்க உள்ள பாயிண்ட் சேம் தான் n into x1 plus m into x2 divided by m plus n comma n into y1 plus m into y2 divided by m plus n for easy reference நம்ம எப்படி எழுதிடுவோம்னா m into x2 plus n into x1 divided by m plus n comma m into y2 plus n into y1 divided by m plus n which is the formula for finding the point P which divides the line segment in the ratio m is to n. So இந்த line segment எப்படி பிரிக்குது m is to n ல பிரிக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இது ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்னாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படினாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டினோட் யூ ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணணும் m into x2 plus n into y1 ஓகே லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டினாமினேட்டரில் m plus n which is the formula for section formula okay so with this we'll solve some example problems and exercise problems so section formula it is an extension of midpoint formula only so we'll deal with the example 5.17 now the example 5.17 find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points so there is a line segment example 5.17 so there is a line segment from 3, 5 to it is 8, minus 10 okay we are going to find a point P which divides the line segment in the ratio in the ratio கொடுத்திருக்காங்க 3:2 so it divides the line segment in the ratio 3:2 னு கொடுத்துட்டாங்க so if I assume this point as P this point as A this point as B now we know the formula what is the formula for finding the point P m into this is n right remember this is m this is n m into x2 plus n into x1 divided by m plus n comma m into y2 plus n into y1 divided by m plus n what is m so P point is 3 into what is x2 it is 8 plus n is 2 into x1 is 3 divided by 3 plus 2 comma 3 into y2 is minus 10 plus 2 into y1 is 5 divided by 3 plus 2 right what is 3 into 8 it is 24 2 into 3 is 6 divided by 5 comma 3 into minus 10 is minus 30 2 into 5 is 10 so plus 10 divided by 5 what is 24 plus 6 it is 30 by 5 is 6 comma minus 30 plus 10 is 20 minus 20 minus 30 plus 10 is minus 20 divided by 5 is minus 4 so the answer for this question is 6 minus 4 actually இது என்னன்னு பாருங்க இந்த பாயிண்ட்
இந்த லைன் செக்மெண்ட்டை எந்த ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுது 3:2ங்கிற ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுது. ஓகே, now we go to the next example which is 5.18. 5.18. So what they have given, in what ratio ரேஷியோவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. போன கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருவாங்க, ரேஷியோ கொடுத்து பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க. now they have given the point and they have asked us to find the ratio. In what ratio? So there is a line and there is a point P. Okay, if I assume this as A, this as B, what they have given, A is -3,6, B is 1,-2, and they have also given P is -2,4. They have asked us to find in what ratio does it divide அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது இதோட பார்ட்டும் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ we know, what do we know? Point P formula is what? M into this part is M, this part is N. So M into x2, right? M into x2 plus N into x1 divided by M plus N, comma M into y2 plus N into y1 divided by M plus N. Okay, so this is the formula we know. They have given the point P also. P ங்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. They have given us -2,4 is equal to, we don't know M, we don't know N. We are going to find the ratio only. So M into, what is x2? It is 1. M into 1 plus N into, what is x1? It is -3 divided by M plus N, comma. Then we have M into y2. What is y2? It is -2 plus N into y1, it is 6 divided by M plus N. Okay, so what we are going to do is, we are going to equate x term alone. ஏதோ ஒன்று ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். either எக்ஸை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஆர் ஒய்யை மட்டும். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எக்ஸை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இங்கே உள்ள எக்ஸ் கோஆர்டினேட் என்னது, -2. வாட் இஸ் த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஹியர்? M into 1 is M, -3 into N is -3N divided by M plus N. We have equated. So now cross multiply பண்ணா என்ன ஆகும்? -2 into M plus N equal to M minus 3N. expand பண்ணுங்க, -2M minus 2N equal to M minus 3N. So M எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டாங்க, N எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டாங்க. இந்த M இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? -M வரும். ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது? -2M. ஸோ -2M minus M. இங்கே என்ன இருக்குது? -2N. இது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? +2N ஆகும். என்ன ஆகும்? 2N. ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது? -3N. see here, -3M equal to -N. கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க? they have asked us to find the ratio தான் கேட்டிருந்தாங்க. என்ன ரேஷியோவில் இது டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. வாட் இஸ் த ரேஷியோ? நம்ம கேட்டிருக்கிறது they have asked us to find M is to N. they have asked us to find M is to N, which is nothing but M by N. M is to Nங்கிறது என்னது? M by N தான் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ see here, this minus will get cancelled. ஸோ அப்போ என்ன இருக்குது? 3M equal to N. நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க? M by N. ஸோ இந்த எண்ணை கீழே கொண்டு வாங்க. ஆல்ரெடி இங்கே என்ன இருக்குது? M by N. ஸோ N இங்கே வந்துருச்சுன்னா அந்த பக்கம் என்ன இருக்கும்? 1 இருக்குமா? இங்கே இருக்குது 3யை கீழே கொண்டு போனோம்னா 1/3. ஸோ the point P divides the line segment in the ratio 1:3. இந்த ரேஷியோ 1:3ல டிவைட் பண்ணோம். ஸோ எம்ங்கிறது 1, என்னங்கிறது 3. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து 1, இந்த பார்ட் வந்து 3. the answer for this question. Okay, so what we have done is, we have applied the formula and equated either x or y. ரெண்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. either x or y ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க, we can derive. எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, now we'll solve the last example, 5.19. so what they've given, what are the coordinates of B? what are the coordinates, plural கொடுத்துருக்காங்க, of B if point P
பாயிண்ட் P ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம அந்த மாதிரி பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க. டிவைட்ஸ் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். 5.19 என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். ஒரு லைன் செக்மெண்ட் இருக்குது, அதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா -3,5 அண்ட் இந்த பாயிண்ட் பியும் கொடுத்துட்டாங்க. பி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, இட் இஸ் -2,3. கொஸ்டினில் கேட்டிருக்க இந்த பாயிண்ட் பியை கேட்டிருக்காங்க. இது போக they have given the ratio in which the point P divides the line segment also they have given the ratio as 1:6. அப்போ இதில் வந்து 1 part, இது வந்து 6 part, இது வந்து 6 part. ஸோ நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் P யோட ஃபார்முலா என்ன, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. This is the formula, right? இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். பாயிண்ட் P என்ன கொடுத்துருக்காங்க, -2,3 ஈக்குவல் டு m ஓடது என்னது 1 into x2 நமக்கு தெரியாது. this is x2, y2, right? ஸோ நமக்கு தெரியாது. ஸோ 1 into x2 directly I am writing it as x2 plus 6 into -3 divided by 1 plus 6, m into y2. So 1 into y2 is y2 plus 6 into n1. Sorry, 6 into y1. 6 into y1 is 5 divided by 1 plus 7. So now we have to equate. Before that we will solve one more step also. See, x2 -18 divided by 7, y2 plus 30 divided by 1 plus 6, right? 7. Okay, now equate x and y separately. Now equate x coordinate and y coordinate separately. இந்த பக்கத்தில் x coordinate, இந்த பக்கத்தில் y coordinate. I am going to solve. See, here it is -2. What is the x coordinate here? x2 -18 divided by 7. What is the y coordinate here? It's 3. Here it is y2 plus 30 divided by 7. Cross multiply. இந்த 7 cross multiply பண்ணா now -2 into 7 is -14 equal to x2 -18. இந்த 18 எங்க கொண்டா +18. 18 minus 14 is 4. So x2 value is 4. x2 value is 4. இதை 7 cross multiply பண்ணா now 3 into 7 equal to y2 plus 30. 3 into 7 is 21 equal to y2 plus 30. இந்த plus 30 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா -30. 21 minus 30 is -9. So y2 value is -9. So the coordinate B is x2, y2. So 4, -9. So the answer for this question is 4, -9. So இதிலேருந்து இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, how to trisect a line segment. How x2 plus 2 into x1 divided by 3, y2 plus 2 into y1 divided by 3 அப்படின்னு படித்தோம். இது வந்து பாயிண்ட் Pக்கு. பாயிண்ட் Qக்கு எப்படி படித்தோம், 2 into x2 plus x1 divided by 3, 2 into y2 plus y1 divided by 3 ன்னு படித்து ட்ரைசெக்ஷன் ஃபார்முலா படித்தோம். கடைசியாக இப்போ என்ன பார்த்தோம், செக்ஷன் ஃபார்முலா which is m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, m into y2 plus n into y1 divided by m plus n, and we have completed the example problems. Okay, in the next video we will solve the exercise problems, exercise 5.4, which is also easy. I hope you understood today's topic. So thank you for watching this video. Thank you.